Holobye Mahungu uri technology ya artificial intelligence yi nga pfuna swinene ku simeka mintirho. Vachuchisi na magqwetha va ta katsakanya ntengo wa ku dlawa ka meyara wa masipala wa Xitsonga vhiki leri taka. Kasi eka mitlangu, Banyana va ya eka ntlangu wa nkoka swinene na Nigeria madyambu lawa. Vaka hina lawa Mahungu ya Xitsonga eka SABC, mina ni Matimu Khosa riperile. Technology ya ku rhumela michini kumbe artificial intelligence yi nga vuyerisa Afrika-Dzonga na matiko akelani lawa ya hluvukisaka hi matirho ya kwalomu ka $136 billion. Lexi i xiviko lexi humaka eka Holobye wa Vuhlanganisi na Technology Mahungu. Gungubele a vulavula eka nhlengeletano ya mfumo ya Technology JBS Business School eAuckland Park eJoni. Holobye Gungubele uri technology yi fanele ku antswisa xiyimo xa vaaki hi ku tisa swintshuxo eka mitlhontlho ya siku na siku. Xiviko lexi humaka eka Khomixini ya Hofisi ya Presidente eka nhluvukiso wa vumune xi endle leswaku ku va na nhlengeletano wa AI namuntlha lowu enkateko eka swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo, van'wamabyongo, swidyondzeki na vurhangeri bya mfumo wo va kuma xikongomelo na tinhlamulo mayelana na nhluvuko wa xihatla lowu taka na AI. We have in the last few years been hearing about the fourth industrial revolution. It seemed far, complicated, and something that only the highly learned understood. But actually now, it is affecting us. It is part of our life. Milawu na pholisi eka vutlhari byo endliwa lebyi tivekaka tanihi AI byi fanele ku va erivaleni ku khutaza vutumbuluxi no pfuna eka lava sweleke. Holobye wa Vuhlanganisi uri hambi leswi nhluvuko wa vumune wu nga eku fambeni kahle, Afrika-Dzonga a ri nge swi koti ku salela endzhaku. It is with this appreciation of how the world view us that we believe that South Africa needs to be at the center of advancing the cutting technology. In other words, if we are the reference for human rights, we need to be the reference for leading in this technology. Xiyenge xo ka xi nga ri xa mfumo va ri va tiyimisele ku tirha na mfumo. The potential for AI to also help us to solve some of the pressing human problems that we've probably deferred in the past is really what is exciting. And I think the VC, the acting VC spoke about it, the Chancellor spoke about it, the Minister spoke about it. Across all sectors, of human endeavor, AI can really play an exciting role in helping us to solve these particular problems. Hambi leswi Afrika-Dzonga ri tivekaka tanihi murhangeri wa misava hinkwayo eka ku lwela timfanelo ta ximunhu, ku nonoka ka nhluvukiso eka xivandla xa thekinoloji swi tshama swi ri xivilelo laha tikweni. Magqwetha na vachuchisi va ta ya katsakanya ntengo wo dlawa ka meyara wa masipala wa Xitsonga khoto ya le henhla ePolokwane yi veke siku ra Musumbunuku ku endla tano. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka meyara Maluleke ekaya ka yena eka xikundo handle ka Malamulele hi 2022. Mutirhikulori Pimani Baloyi a ri ekhoto. Namuntlha ntshamo wo tenga nandzu wa ku dlayiwa ka meyara wa masipala wa Xitsonga Maluleke wu gimete ku yingisela vumbhoni. Vanharhu va hehliwa eka nandzu lowu ku nga Shumanne Maduzi, Isaac Mudawu na Wiseman Baloyi va nyike vumbhoni eka vhiki leri. Gqweta ra vahehliwa lavan'wani ku nga Chaneo Munyayi na Funzo Lizebe yena u byele khoto leswaku a nge vitani timbhoni. Kusikela ntshamo lowu wo tenga wu sungurile, timbhoni ta 5 ta xiyenge xa vuchuchisi ti nyike vumbhoni. Khoto yi twe vumbhoni bya leswaku vahehliwa ha vuntlhanu bya vona va hoxe xandla eka nandzu lowu. Yi twe leswaku na Maduzi hi yena nga balesela no vavisa n'wana wa Maluleke, loko Mudawu ku ri yena a nga kombela mbhoni ya mfumo loyi emasungulweni na yena a ku ri muhehliwa eka nandzu lowu a vataka ni Murawuzi ku va a hlanganisa xipano xo ya tshova emutini wa meyara hi xikongomelo xo lava ku yiva. Khoto yi tlhele yi twa leswaku Baloyi hi yena nga
byela Mudau leswaku ku na 10 ra mamiliyoni ya tirhandi emutini wa meyara. Kasi Munyai na Lizebe ku vuriwe leswaku hi vona va nga balesela no dlaya meyara. Loko a konanisa Mudau, muchuchisi u byele khoto leswaku Mudau i wela eka vanhu vambirhi lava va nga loka mano yo tshova no yiva emutini wa Maluleke. I'll put to you say that when you drop them, you knew what they were going to do at the deceased house, to rob the deceased. I put it to you say that you are one of the masterminds who planned this robbery of the deceased. Muchuchisi u tlhela byela khoto leswaku Baloyi i munhu wa vumbirhi loyi na yena a nga luka mano lawa. You were the mastermind in this case. You are the one that told the case number 3 that the deceased had money. Kasi lavambirhi va ye mahlweni va kaneta swihehlo leswi va vula leswaku vona va tivi nchumu hi nandzu lowu. Va ndyangu wa mufi va vula leswaku a va tsakisiwi hi ndlela leyi nandzu lowu wu nga tengiwa. We want to hear the real people who was planning on everything. This case had been called that is a robbery case. The only thing which was robbed there is the cell phone of a boy. I don't believe that people from Tutuni, they can plan a robbery of a phone. And now it was said that there is money which was wanted from my brother. And the money was there, was lying there when he was dead. There was money lying there which was not taken. So which money were they looking for? Because money was there. Also they say section 204 witnesses said that money was there and was not taken. And they were planning a robbery. How can you plan a robbery? You see money, don't take money, and the case come here and to be called a robbery case. So there's no robbery case. This case was planned. This case was planned that it will end up like this. Muahluri Violet Seminya u languteriwe ku yingisela switetimende swa ku pfala nandzu lowu hi Musumbunuku vhiki leri taka. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Mfumo wu ta vitana mafokisi lawa nga ya ephenxenini ku ta pfuna ku lavisisa vugevenga endhawini ya Jacqueline eSoshanguve n'walungu wa Pitori. Leswi ku ya hi xandla xa holobye wa maphorisa Castle Matale. Matale u endzele ndhawu ya Jacqueline namuntlha laha a nga burisana na vaaki. Ndhawu ya Jacqueline yi talele hi vugevenga swinene. Kuna xikombelo xo va ku burisaniwa mayelana ni vugevenga lebyikulu. Jacqueline hlaseriwe hi vugevenga lebyi nyanyaka. Matshalatshala yo sivela vugevenga lebyi a ma tswalanga mihandzu. Vaaka ndhawu van'wana va vula leswaku swigevenga swi tirhisana ni maphorisa ya vuxisi endhawini leyi. Automobile police station. Want a proper police station here in Jacqueline. The level of crime in Jacqueline it's very high. It's very high. Jacqueline is very dangerous. Vana va vamba rutehile ava krimi vereko and then bayira crime. Kuna makungu yo vuyisa maphorisa yo lavisisa milandzu lava nga le ku wiseni ku pfuneta eka vugevenga bya kolomo ka matsananharhu lebyi humelelaka eJacqueline. We started this program last year to recruit retired detectives to come and assist us to deal with this backlog. Swigevenga laha swi endla swo biha ngopfu ku fana na ku tekela vanhu mimovha ni ku phanga leswi endlekaka siku ni siku. Hambi ku ri vadyondzi a va poni. Mudyondzi un'we u balaseriwe a dlawa hi siku ro sungula ra lembe lerintshwa. Xandla xa holobye wa maphorisa wa pfumela leswaku xitichi xa maphorisa lexi nga kona a xi koti ku nyika vukorhokeri lebyi eneleke. Wa pfumela ni leswaku ku na xiphiqo eka maphorisa ya vuxisi kambe u vula leswaku a swi talanga. I can't say here that we don't have elements within the police who work with criminals. They are there and we arrest them when we find them within the system. But generally speaking, majority of our police officers are good officers and they are doing an excellent job and we're proud of what they are doing. But those rogue elements in SABS who do wrongdoing, we are on them and we are on record and the evidence is there. U kanete swihehlo swa leswaku imbizo ya namuntlha i xiphemu xa ringu ro kala ri nga durhi ra nhlawulo. U vula leswaku i xiphemu xa nongonoko wa ndzawulo ya yena lowu yaka emahlweni wa ku nghenelela eka vaaki. Vavabyi va sale va ri exibedhlele boxa exibedhlele xa Themba kusuhi na le White River eMpumalanga. Nhlangano wa vatirhi nehawu wu byele vaongori na vatirhi va le xibedhlele leswaku va nga ha yi entirhweni tanihi swipimelo swa vuhlayiseki.
leswi ta endzhaku ka mhangu yo bukuteriwa ka mune wa madokodela exibedhlele lexiya. Madokodela va vuriwa ku va biwe hi ntlawa wa van'wamabindzu lowu hoxikoxaka ku nyikiwa tithendara ta le xibedhlele. Xibedhlele xa Themba xi le Mahungweni nakambe vavabyi va boheka ku tlhelela kaya va nga kumanga vutshunguri. Madokodela na vaongori va yimisiwe ku ta entirhweni hi ku chavela vuhlayiseki bya vona. Lava nga ku xanisiweni hi hasahasa leyi i vavabyi. Simphiwe Phiri a fanele ya endla vuhandzuri kambe ku hava wo n'wi pfuna. I came to fetch a letter from the doctor for a referral for an operation on Monday in Pretoria. The security told me there is no one working inside and I must wait for a few days. I came from far, used money for transport and it's expensive. I'm heartbroken because I don't know what's going on. They say there are no nurses and doctors. They say we must come back when the hospital is open, and we don't know when that will be, but we are still sick. That guy was wrong to assault the doctor. But over and above, we are the same community with them. We are fighting corruption. There is a lot of corruption that is happening here. If I can tell you, people ask me if I do have tangible evidence, but the people in the hospital told us everything that is happening here. Minhlangano na ndawulo ya rihanyo va na nhlengeletano yo ololoxa xiphiqo lexi. Lento le endeka lapha eThemba Hospital into le singayicabanga ukuthi bantu bakithi bangahamba boyolwisa abasebenzi bodokotela phakathi esibhedlela ngokuthi bona bakhuluma ngezinto tabo letithide. Futhi ke sivumelana ukuthi i-department yaka safety ifuna assist ngokuletha i-security lesezingeni lesetulu ukuze ukuthi basebenzi bafile safe lapha. And futhi siyavumelana ukuthi ke over the weekend sabe sesifinalize wonke lama issues la kufuna siwafinalize ukuthi Monday bakhona ukuthi basebenzi babile emsebenzini betini ba protected. Hiya la thelo maphorisa va le ku lavisiseni ka nandzu wa rigombo hi vaaka ndhawu. Maphorisa matama marindzile exibedhlele. Minhlangano yo lwela swa mbangu va kombela mfumo ku sivela khampani ya switina ya Corobrik ku cela malahla ePitori. Va ri ku cela malahla endhawini liya swi ta thyakisa mbangu entangeni wa Redflay lowu nga kusuhi. Corobrik yi kombela mpfumelelo kusuka eka ndzawulo ya swicelwa ku kwamula malahla lama nga kumeka emugodini wa vona wo cela vumbhoni byo endla switina. Corobrik yi ri bindzu ra yona hi ku endla switina ku nga ri ku cela malahla. Feme ya switina leyi nga na ku tlula 40 wa malembe yi tirha ku cela vumba kambe le hansi ka nhlaselo kusuka eka vativi va mbangu lava kanetanaka ni ku pfumela ka ndzawulo ya swicelwa kungu ra mbangu ra khampani ro cela malahla. The mining of coal in the Redflay area will have a disastrous impact on the environment and can cause irreparable damage. Khampani leyi hambi swiritano yi vula leswaku yi endle xikombelo xa layisense yo cela malahla lawa no endla leswaku ma susiwa ku nga ri ku ma xavisa. We are not opening a coal mine. What we are doing is removing the coal, which has actually become a bit of a nuisance in terms of us accessing our clay reserves. And if we don't remove the coal, we cannot access our full clay reserves that we need to keep our brick factory running. As I've said before, the brick factory has been running for over 40 years. We've been mining on the site for over 40 years. And we really do need to get the coal out of the way to ensure that we are economically and commercially viable going forward. Both obula leswaku khampani yi landzelele maendlelo hinkwawo ya nawu ku hunguta na ku sivela ku onhiwa ka mbangu. Ndzawulo ya mbangu yi hundzisele vulavisisi bya mahungu ya SABC mayelana ni mhaka leyi eka ndzawulo ya swicelwa. Ku vuriwa leswaku xikombelo lexi a xi si hetisisiwa. Corobrik's application to extract coal discovered at the Redflay quarry is still under adjudication. Therefore, no decision has been taken whether to grant the license or not. Corobrik vari se bathole mkontraka ku cela malahla na ku tiyisisa ku susiwa na ku lahliwa ka wona hi ndlela leyi faneleke. Khampani yeri feme yi ta ya mahlweni yi va ndhawu leyi nga tirhaka ku foroma switina swa vumba ku fikela 2050.
hi yisa emahlweni na mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga eka SABC2 riperile. Murhangeri wa vandla ra ACDP mfundhisi Kenneth Mushwewu u tshembisa ku herisa vugevenga no xiphiqo xa cukumetiwa ka malakatsi kun'wana na kun'wana edorobeni ra Gqeberha eEastern Cape. Vandla ra ACDP ri le ka pfhumba ra ku gangisa tivhoti endhawini liya. Mufundhisi Kenneth Mushwewu u le ka pfhumba ra nhlawulo hi khinkhi lava aki va vilerisiwa hi ku pfumaleka ka vukorhokeri. Kenneth Mushwewu u ri vandla rakwe ra ACDP va ta herisa swiphiqo leswi vaaki va rilaka hi swona kusukela 1994. Gqeberha is one of in the top 10 of most dangerous countries in the world. And in South Africa, it is the number one most dangerous. And I believe that these unfortunate stats can be reversed when you have a political party such as the ACDP that has a very strong arm to use against criminals. Criminals in South Africa and in Gqeberha are running amok. They are causing people to live in fear because they are not afraid of punishment. Vaseketeri va vandla va ACDP ri na milawu ya kahle ya xindyangu nakona yi kombe ku kula kusukela hi 1993. I'm voting ACDP because why? I see there's a future, not only a future, but there's a clear-cut future when it comes to education, when it comes to addressing the crime violence that we are currently experiencing in this place. We are experiencing violence, and I see that when I'm going to vote ACDP, there's going to be a change made. The reason why I'm supporting the ACDP, ma'am, is because their policies and also their values and their vision. The policies of the ACDP, they talk within family values. So now they're bringing back that family structure. Mufundhisi Mushwewu u ri u ta endzela nkaye wa swifundzankulu ku yisa hungu ra ntshembo ngopfungopfu eka lava nga se tivaka leswaku va ya vhotela vandla rihi. Muyimela ku langwa wa Vaholobyenkulu wa Action SA eWestern Cape Angela Sobey u rhangele march wo kombisa ku vilela etihofisini nkulu ta maphorisa exifundzankulu eCape Town. Va kombisa ku vilela hi mhaka yo pfumaleka ka switirhisiwa swo pfuna vanhu ngopfungopfu vavasati lava xanisiwaka eka madzolonga ya swa rimbewu. Loko a vulavula na vaseketeri ni vufambisi bya maphorisa muyimela ku langwa eka xitulu xa Vuholobyenkulu bya Western Cape u vule leswaku i swa nkoka leswaku maphorisa ma va na vuswikoti byo endla ntirho wa wona hi ndlela leyinene. U vula leswaku Afrika-Dzonga i rin'wana ra matiko lama nga na madzolonga swinene emisaveni laha xifundzankulu xa Western Cape xi nga xin'wana xa leswi nga na nhlayo ya le henhla ya madzolonga eka vakamanana, vana ni vaxavisi va mirhi. But we cannot not add our voices, and we cannot not amplify this issue around gender-based violence and femicide. Not when somebody is murdered and somebody is raped every couple of minutes in this country. We as Action SA are amplifying this voice, and we are saying that enough is enough. We want to know what has been done. There have been marches, there have been memoranda of understanding, and when Brigadier Tekula came out, we want to know from him what the response is going to be. We want to know what is being done, not what is going to be done. Action SA yi vula leswaku maphorisa va fanele ku tshama va ri kona ni ku fikeleleka ku kota ku lwa ni ku dlayiwa ni ku xanisiwa ka vakamanana. This is directed to the Minister of Police, Minister Pegitele, to say that you need to capacitate the police so that they're able to do their work as well. And that is something that we're very big on as Action SA, and we plan to implement these kinds of policies when we come into government, right, post the 29th of May, which we're very excited about. But that is what we want. We want police visibility in our communities where women are being slaughtered on a daily basis, where women are being raped at least every 3 hours. Vandla ri vula leswaku leyi hi yin'wana timhaka leti ti nga ta lulamisiwa loko ro kota ku teka mfumo endzhaku ka nhlawulo n'hweti leyi taka. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 18 rand 68 cent, pondo i 23 rand 55 cents, euro i 20 rand 20 cent, kasi pula ya Botswana i 1 rand 36 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha.
nsuku i $2,319 hi awunsi, platinum i $924 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi i $91.51 hi mphongolo. Banyana vaya eka ntlangu wa nkoka swinene madyambu lama va ombana na xipano xa Nigeria eAbuja, Nigeria. Ntlangu lowu i wo kota ku fikelela ku ya eka mphikizano wa ti-Olympics eParis, France. Hi le tlhelo Mamelodi Sundowns va ya eka ntlangu wa vumbirhi wa quarter final ya CAF Champions League. Va tlanga na xipano xa le Tanzania xa Yanga ePretoria bona madyambu lawa. Banyana va lava ku yisa emahlweni no tirha kahle ehenhleni ka ti-Super Falcons ta le Nigeria. Afrika-Dzonga va hlule mitlangu ya mune leyi nga hundza ehenhleni ka Nigeria. Eka yimbirhi leyi ku hundzaka banyana va kote ku wisa tigolo ta ntsevu ehenhleni ka ti-Super Falcons leti katsaka mune eka timbirhi eka ti-final ta Asia Buhari Cup hi 2021 in Nigeria. Endzhaku lembe Afrika-Dzonga ri hlule Nigeria hi timbirhi eka yin'we eka ringu ra mintlawa eka mphikizano wa Women's African Cup of Nations in Morocco. We 2 games away, and it's going to be the toughest games because having missed out on 2020, you know, them having missed out in 2008, and you've got to give Nigeria the respect. You know, they've won the WAFCON so many times, and so a very, very good side. They did really well at the World Cup, so you cannot take anything for granted, but we have to be at our absolute best. Mukapteni wa banyana Rifule Jani u wile eka xipano. Mutlangi wa 30 wa malembe vukhale u kumeka Italy ro hetelela loko a tlanga ka xipano xa rixaka a ku ri 2023 FIFA Women's World Cup eNew Zealand laha a nga vaviseka kona. It feels good to be back with the team. It's been a long journey of recovery, but all that is behind me now. I'm more focused on gelling back again with the team, on making sure that the experience that I gained over the years, I'm able to share it with the other players. So hatetano Mamelodi Sundowns va lava ku hlula xidlodlo xa vumbirhi xa CAF Champions League hambileswi va nga tlanga ku ringana na hi tandza eka tandza ehenhleni ka Yanga eka nenge wo sungula eTanzania mayela vhiki lama ku hundzaka. I khale va ri karhi va hlotana na xidlodlo xa vumbirhi kusukela hi 2016 kambe swa tsandza hambileswi va tlangaka kahle eka mphikizano wa tikonkulu. Sundowns va fikelele ti-semi-final kambirhi kusukela va hlule xidlodlo lexi. Sundowns va humesiwa eka ringu ra mintlawa hi 2018 naswona va tlhela va lahlekeriwa eka ti-quarter final ku ringana kambirhi. We've done our analysis. The players understand the details, and these are the type of games that are won on details. You know, small details shift or push the game either towards you or away from you. You know, so we've got to be ready for that. Sundowns va xitiva xiganga lexi va nga langutana na xona kambe va tshemba leswaku ntokoto wa vona eka Champions League u ta va pfuna. Yanga va ta tisiwa hi vukona bya vatlangi vanharhu va vona lava a va nga ri kona eka nenge wo sungula eDar es Salaam hi mugqivela lowu nga hundza. Everyone is ready to give a fight, and I just hope and think that everything goes well tomorrow. Ntlangu exikarhi ka banyana na Super Falcons wu ta sungula sweswi hi awara ya 6 kasi wa Sundowns na Yanga hi awara ya 9. Hi fike makumu ka mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri. Man'wana ya ta va kona vhiki leri taka. Hi khensa vulanguteri bya n'wina. Tsietsi Mpaloyi wa landzela na maxelo. Vito ni Matimu Khosa ri perile. Reperile alensa leswaku maxelo madyambu namuntlha ya tshamise ku yini. Ku langutiwile timpfula loko hi languta ngopfu exifundzeninkulu xa Gauteng, KwaZulu-Natal ku katsa na xiphemu xa le Free State. Ngopfungopfu loko hi languta na le xifundzeninkulu xa Eastern Cape nakona ku ta va karhi ku ha ri ni timpfula. Kasi eka siku ra mundzuku kona ku ha languta timpfula leti nga ta va karhi ti yisa emahlweni loko hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape nakona ku ha ri ni timpfula na le KwaZulu-Natal. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi nga kona eka madyambu ya namuntlha ku ta va karhi ku hunga moya ngopfungopfu exifundzeninkulu xa le Western Cape ku le Cape Town. Kasi ndhawu tin'wana ta tiko tona ti ta va karhi ti horile. Swilemukiso swi yisa mahlweni eka siku ra mundzuku langutela mpfula ya tilo ngopfungopfu exifundzeninkulu xa Gauteng, KwaZulu-Natal ku katsa na xiphemu xa le Eastern Cape.
kasi loko hi languta maxelo ya swifundzankulu kona ku languteriwa maxelo ma kahle swinene ngopfungopfu exifundzeninkulu xa Gauteng ngopfungopfu Pitori na Bronxpreit ku ta va ka ri ku horile ku ri ni maxelo ya kahle kasi exifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteriwa maxelo ma hola swinene loko languta ndhawu to fana na vo Giyani Musina ku ta va ka ri ku horile Thohoyandou i ta va ri ka 21 wa ti-degrees tsanini nakona ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle swinene kasi loko languta Mpumalanga kona ku ta va ku horile ndhawu to fana na vo Skukuza ku ta va ku horile 24 wa degrees Maxixini ku ta va ka ri ku horile Mbombela ku ta va ku horile 19 wa ti-degrees kasi loko ta KwaZulu Natal kona nakona hi nga kuma maxelo ma kahle swinene loko languta va Ulundi Vryheid ku ta va ku horile Richards Bay i ta va ri ka 20 wa ti-degrees kasi loko hi languta xifundzankulu xa le East Cape kona ku languteriwa maxelo ma kahle swinene loko languta Muletswa i ta va ri ka 22 Mthatha ku ta va ku horile 16 Komane i ta va ku horile na yona kasi loko languta xifundzankulu xa le West Cape kona nakona hi nga kuma maxelo ma kahle swinene ku ta va ku ri horile endhawu to hambanahambana kasi loko hi va hi languta exifundzenikulu xin'wana xa Northern Cape kona nakona ku ta va ku ri na maxelo mo hisa swinene loko hi languta vo Kimberley ku ta va ku ri ku hisa kasi Springbok yona i ta va horile 23 wa ti-degrees kasi loko hi languta Free State kona nakona nga languta maxelo ma kahle ma nga ta va ma heleketiwa hi timpfula ka tindhawu to hambanahambana ta xifundzankulu kasi loko hi languta eka xifundzankulu xa North West kona nakona u nga kuma maxelo ma kahle swinene loko hi languta Tosca leyi nga ta va ri ka 32 wa ti-degrees lawa a ku ri maxelo mi khomela wona eka madyambu namuntlha ri perile.